تترقب السوق السعودية غدا إعلان شركة أرامكو عن نتائجها للربع الأول من هذا العام. تشير التوقعات إلى تراجع الأرباح والإيرادات خلال الربع الأول من هذا العام بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. ويرجح متوسط التوقعات تراجعا في أرباح أرامكو بنسبة 11.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 106 مليارات ريال، مقابل أرباح بلغت 119 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما تشير التقديرات أيضا إلى تراجع إيرادات الشركة خلال الفترة ذاتها بنحو 9% إلى 418 مليار ريال. وكانت أرباح أرامكو قد تراجعت في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 24.6% إلى 121 مليار ريال بضغط من انخفاض أسعار النفط والكميات المباعة وضعف هوامش التكرير. المزيد عن التوقعات لنتائج أرامكو للربع الأول من هذا العام مع زميل محمد زيدان المحلل المالي للشرق. إذا ننتظر إعلانها غدا، السوق ينتظر وشركات النفط كذلك، ما الذي نتوقعه؟ شكرا سحر. نعم، أرامكو الشركة النفط الأكبر في العالم، ننتظر إيراداتها وأرباحها ونتائج أعمال الربع الأول في يوم غد. ويوم غد تباينت التوقعات ما بين انكماش الإيرادات في الربع الأول على أساس سنوي، وأمامنا باللون الأبيض هي التغير في الإيرادات على أساس سنوي ما بين 9% إلى 14%، ولكن التوقعات اللي هي الأفضل هي انخفاضات 9%. بالطبع تأتي هذه الانخفاضات مدعومة من التباطؤ الدوري اللي يحدث في هذا القطاع، فعندنا أسعار نفط مرتفعة وعندنا مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، فبالتالي أسعار الفائدة مرتفعة، أسعار نفط منخفضة ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، فبالتالي انخفاض الايرادات هو النتيجه الطبيعيه لاسعار او شركات النفط بشكل عام. حتى ربحيه السهم متوقع فيها في الربع الاول تنخفض من 10% الى 14%، وهذه هي النتيجه. بالطبع ستكون النتائج افضل مما هو تتوقعه الاسواق اذا راينا انكماش اقل من 9% او ربحيه السهم اقل حتى من 14%. عائد التوزيع النقدي هو العائد او هو الداعم الرئيسي لمنع التقلبات في اسعار سهم أرامكو. بشكل عام اسعار النفط تشهد تقلبات مرتفعه خلال الفتره السابقه بسبب تباين البيانات الاقتصاديه والمخاطر الجيوسياسيه، وهنا تاتي ميزه أرامكو التنافسيه، لانك انت اذا استثمرت في أرامكو فانت تبتعد تماما عن التقلبات الموجوده في اسعار النفط، بيكون انها بروكسي او اداه للاستثمار في سوق الطاقه ولكن بتقلبات اقل. لماذا؟ بسبب عائد التوزيع النقدي. نرى عائد التوزيع النقدي السنوي عند حوالي 6%، وخاصة ان في اخر 3 سنوات راينا تطور على عائد التوزيع النقدي او التوزيع النقدي باكثر من 13%، وفي اخر سنة باكثر من 44%. فبالتالي اداء السهم الى حد ما تحركاته تحولت الى سندات بتوزيعات نقدية، مما يعطي استقرار للسهم. السهم تحت ضغوطات بائية وبعيد عن مستهدفات المحللين. الاغلبية يرجح الحياد بسبب عدم الوضوح الرؤية بخصوص اسعار النفط. الترجيحات او المستهدفات عند 35 ريال للسهم. راينا التقاطع السلبي ما بين المتوسطات المتحركه، ولكن حتى السلوك الساري لا يعكس توقعات للسهم. اي نعم، هذا السلوك الساري معناه ان نشوف اسعار اقل. اي نعم قد نرى اسعار اقل، ولكن الاستقرار دائما هيكون ما بين متوسط سعر 25 ريال ل 35 ريال مع الحفاظ على عائد التوزيع النقدي. ولكن الأهم لو نظرنا على المنظور القصير الأجل، نعم قد نشهد أن في عام 2024 تشهد أرامكو انخفاض الإيرادات بحوالي 4%، ربحية السهم 2.5%، ولكن لو بصيت على المدى الطويل ستجد أنها دورة مؤقتة وستتخرج منها شركات النفط عامة بشكل أقوى، لأن شركة أرامكو غير الشركات العالمية فهي لديها نسبة مديونية منخفضة بالنسبة للأصول أو متوسط حقوق المساهمين، لديها تدفقات نقدية إيجابية، فبالتالي لابد من التمييز بين النظرة قصيرة الأجل والبعد عن قطاع الطاقة والنظرة طويلة الأجل والاستثمار في القيمة. وعودة إليك سحر. متى نرى أثر توسع يعني أرامكو بشركاتها، على سبيل المثال الشركات أو الشراكات الأحدث مع الصين في قطاع البتروكيماويات؟ ماذا عن يعني التوسع أكثر فيما يتعلق بالغاز؟ متى يعني كل ذلك يحدث قفزة في أرباح أو إيرادات أرامكو؟ أتوقع 2026 نبدأ ممكن نشوف العائد بشكل رئيسي. احنا شفنا أن شركة أرامكو استفادت من تباطؤ إنها في الإنفاق الرأسمالي في الآونة الأخيرة، فبالتالي خلال العام الأخير عام 2025 و2026 قد نرى انعكاس الأرباح
خاصة بسبب الأعمال الرئيسية أو بسبب التوسعات الاستراتيجية عن سواء الاندماجات أو الاستحواذات بشكل عام. هو 2026 يكون الأفضل، ولكن 2025 السوق بدأ يتوقع انخفاض. لو شفنا انخفاض الأرباح بنجد أنها بتتباطأ بشكل أو بآخر. يعني 2024 الإيرادات متوقع أنها تنخفض 4%، 25 ب 2%، فبالتالي من 26 نبدأ نشوف عودة الارتفاعات مرة أخرى في الإيرادات بشكل جوهري، وخاصة مع بداية تحسن الأرقام الاقتصادية، انخفاض تقلبات أسعار النفط وانخفاض معدلات الفائدة هتكون عامل رئيسي. وكنت خرجنا من الدورة السيئة أو الدورة السلبية على قطاع الطاقة بشكل عام. إذا مش مرتبطة فقط بمشاريع أرامكو كأرامكو، ولكن مرتبطة بعوامل وبيانات اقتصادية، العلاقة كما ذكرت بالفائدة، أسعار النفط ومعدلات النمو عالميا. بالطبع الكميات ومتوسط الأسعار دي أهم حاجة بتؤثر على الإيرادات بشكل عام. شكرا جزيلا لك زميلي محمد زيدان المحلل المالي للشرق على هذا الشرح المفصل، وننتظر نتائج أعمال أرامكو إذا غدا. عبد الله. نعم، نبقى في أرامكو وفي مقابلة مع الشرق أجراها الزميل وائل مهدي مع أحمد الخويطر نائب الرئيس التنفيذي للتقنية والابتكار في أرامكو السعودية، حيث قال الخويطر إن الإنفاق الاستثماري للشركة لا يقتصر فقط على القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز، بل يمتد أيضا إلى مجالات أخرى مثل الاستثمار في القطاع الرقمي كالذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وغيرها من المجالات التي تعزز نمو الشركة. نستمع. You have done a partnership with Mazda a few years back. Now you're doing the same thing with Geely and I guess other car makers. What is the the idea behind all these partnerships with the car makers? Our view is that there are opportunities to improve the efficiency of the existing transport sector. We think there's a low-hanging fruit in taking the existing technology and improving its efficiency and therefore its competitiveness. So we've seen that, for example, gasoline cars over the last 100 years have been very competitive on price, but in fact, from an efficiency point of view, they're very low efficiency relative to, for example, diesel. Diesel vehicles have a much higher efficiency, on order of 40 to 50% in some cases, of conversion of the fuel to energy. Gasoline engines, on the other hand, are much lower, typically in the 30 to 40% range of efficiency. So by working with automakers who are majority are producing gasoline vehicles, we are helping them to raise the efficiency of gasoline engine vehicles to similar to diesel or more. And that would be to allow, that would create a step change in the efficiency of vehicles, as well as reduce the resulting emissions. So much of the CO2 from the transport sector can be reduced through efficiency by increasing the efficiency of these engines. Tremendous improvements can be done to move from 30% to 40%, represent at least a 20 to 25% efficiency improvement. That would mean a 20-25% reduction in emissions at very little cost to the existing transport network. So this would be taking existing engines, modifying them through new ignition technologies. One of the technologies we have really worked on for many years has been the compression, gasoline compression ignition. Combining the turbulent jet ignition technologies that were utilized in Formula One, we've been able to bring a low-cost approach to compression ignition, and therefore make gasoline engines work very similar to diesel engines in their efficiency. So this is a technology that we've been working on with several automakers, and we hope will be in the market soon. Like we were working with Mazda previously on gasoline compression ignitions, and the fuel for that. We're looking at developing fuels that will enable these new compression ignition technologies to work. Now, Aramco is also a big investor when it comes to investing in technology. You have a venture capital system within Aramco that invests in a lot of companies. So I guess you have around 7.5 billion of capital. 7 billion out of that is, I guess, for international operation, and there is 500 million for local operation under, another entity. So can you tell us about all these VCs that you are also handling at the moment, and where are they investing, and what they are investing in, and what is the return in terms of monetization, or maybe
in terms of also technology value, like new technologies and disruptive technologies that you can develop out of these. So we see venture capital as another means of developing of technology and bringing that technology to market. The advantage of venture capital is not only does it address the technology development, but it also addresses market development, which is a different challenge. It's actually quite a big challenge in many cases. So we look at both R&D internally, where we develop technologies in areas where we are actually in the market ourselves and able to really drive the adoption of technology when it's proven. And we look at venture capital in areas where we are not in the market, typically, and we want to create new markets. Investing in that technology through venture capital is an effective means of doing that. So our venture investments began back in 2011. We've been a very active investor in venture capital. The initial investments were done in areas that were complementing our existing business, our oil and gas and refining. Lately, we have expanded beyond that. So in 2019, we announced Prosperity 7. Prosperity 7 was about $1 billion venture capital fund that was established around disruptive technologies outside of oil and gas. So in digital, in AI, in robotics, in many areas, fintech, in medtech. So we have a number of investments outside of oil and gas, but areas that are extremely disruptive and that will have an impact on the energy industry in this century. And so we've done a large number of investments in digital, in AI, and many other areas. So you started with $1 billion in Prosperity 7? Prosperity 7, and exactly. Where are you today? You still have so with $1 billion? Prosperity 7, we expanded both, and I'll talk a little bit about. After Prosperity, we announced our sustainability fund. Our sustainability fund is addressing emissions, decarbonization, and low carbon fuels. And that fund was announced about $1.5 billion last year, and then the year before last. We announced that in FII, and then last year or this year, early this year, we announced additional $4 billion for growing those funds, because those funds are they're growing very fast, and we are seeing opportunities in scaling some of the technologies that we have invested in, as well as many other opportunities in the digital space and in the sustainability space. The idea is to take some of these technologies and take them beyond the startup mode. So right now we have around 7 to 10 of our investments have become unicorns, which is more than $1 billion valuation. And so these investments need to be scaled up to come to the market, and they are really growing very fast. So that was the reason we needed to top up the investments, and we are focused now about 50-50, about 50% on sustainability investments, and that would be new fuels, energy storage with renewables and energy storage, hydrogen, carbon capture, direct air capture, and other types of e-fuels, for example. These are the kinds of sustainability investments that we were doing with our sustainability fund, which is around 50% of the $7 billion. And then another Prosperity 7 is expanding our AI and digital investments in many areas of really the infrastructure of the future digital world. This is really IR4, this is the cloud infrastructure, this is the hardware and the software, including semiconductors, that needed to build, such as the future AI platforms, which will be, we believe, the most game-changing technology in this century. I see. Okay, now we're talking more about digitalization, I guess. So on that digital front, you have Aramco Digital as well. So can you tell us what has been done? Because recently you have launched Sibrani, which was a surprise for all of us, to see Aramco venturing into cybersecurity. So tell us more about this digitization drive in Aramco, and what project did you launch other than Sibrani? So we kicked off Sibrani originally as a JV with Raytheon. Today it's wholly owned by Aramco, and it will be part of our Aramco Digital company. We announced Aramco Digital last year. Aramco Digital will be serving the regional market, the regional market, and globally. Our focus is on 5
business areas, basically connect, which is connectivity, data and cloud services and such, data and AI, basically serving with AI and applying AI across the market, cybersecurity and sustainability. These are the five main areas. Cybersecurity, you mentioned, Sabrani is one of our companies. Sabrani has been providing cybersecurity services. As you know, Aramco has had an experience in cybersecurity. We believe we have a lot of capability and a lot of innovation in that space. And we would like to bring that to the market. We are serving customers around the kingdom with cybersecurity services. We just expanded, we announced it in Leap in Riyadh. So we have our original SOC, Security Operations Center, and in the Eastern Province, and now we added another center here in Riyadh to serve customers in Riyadh. With that, we're able to provide 24-hour cybersecurity services for any company, and this is what we believe is world-class cybersecurity services that are, for this region, which we think is going to be a big market for this type of service. And we are also working now with Google Cloud Services to provide Google Cloud services in the kingdom. We're working with many cloud service providers in the kingdom. And we'll be expanding our service offerings in the digital space. Beyond Google Cloud Services, we'll be looking at AI, and we're looking, as we announced in Leap as well, big collaboration in high-performance computing services. So we will be providing data centers that will allow others to be able to benefit from AI servers. And this is something that I think is going to revolutionize the digital industry in the region, because we can see around the world, AI now is changing the way we do business, and being able to bring that into the kingdom will help to accelerate that development, we hope, inshallah. Ahmed Al-Khwater, it's been a pleasure to have you here with us today in Riyadh on the sidelines of the WEF event. I wish you all the success with all these interesting and potentially viable projects, and I'm sure it will bring a lot of benefits, not only to Saudi Arabia, but again to the region, as you said. So thank you so much again for being with us here today, and we wish you all the best. Thank you very much. شكرا. كان معنا من الرياض على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في نسخته الأولى في السعودية السيد أحمد الخواطر، النائب الأعلى للرئيس للتقنية في شركة أرامكو السعودية. شكرا لكم على المتابعة.